Ahlan wa sahlan wa marhaba mpenzi mtazamaji. Basi bila shaka kama unasikiliza sauti hii, shukrani kwa kuichagua runinga ya Switch. Unanijua hunita Hadi ya Mwasiwa na mtafsiri wa taarifa hizi kwa lugha ya alama ni Michael Maidhi. Yapo mengi tuliyokuandalia yaliyoibuka na kugonga vichwa vya habari, lakini kwanza tupate yaliyomo. Huku kesi ya rufaa ya BBI ikianza kusikizwa hii leo, Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC yajitenga na madai ya kuwasilisha ushahidi wa kesi hiyo kuchelewa. Siasa za mwaka 2022 za chacha, huku chama cha UDA kikitangaza kujiunga kwenye kinyang'anyiro cha urais. Na kwenye rubaa za kimataifa, mfalme wa Uswazi Mswati wa tatu atorokea nchini Afrika Kusini baada ya vijana nchini humo kuanzisha vuguvugu ya kupinga uongozi wake. Sadakta, karibu kwenye taarifa kamili za Switch adhuhuri. Ni kukumbushe tu nambari ya kusema nasi moja kwa moja kupitia ujumbe mfupi ni 111444111. Vile vile unaweza kuungana nasi kupitia mtandao wetu ya kijamii @Switch TV Kenya kwenye Twitter, Instagram na Facebook vile vile. Na tukianza taarifa zetu ni kwamba kabla ya kuanza kusikizwa kwa kesi ya rufaa ya IEBC, swala la Tume Huru ya Uchaguzi ya IEBC na wanamrengo wa BBI kuongeza ushahidi kwa kuchelewa ili kuweza kuziba pengo kadhaa lilizuka. Baadhi ya mawakili walijitokeza na kutaka ushahidi ulioongezwa na BBI na Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka nchini IEBC kutolewa. Kulingana na mawakili hao, ushahidi wa kuanza kwa IEBC ukisema kuwa zoezi la kusajili kupiga kura limekuwa likiendelea, huku ushahidi wa pili ukisema kwamba dhumuni lake kuu ilikuwa kuipa uzito mchakato wa BBI. Caroline Suma anatufungulia jamvi la Switch adhuhuri na taarifa hii. Shughuli ya kusikiza kesi ya BBI imeng'oa nanga hii leo. Hii ni baada ya mahakama ya juu mapema mwaka huu kutangaza kuwa mchakato wa BBI ni kinyume na sheria. Uamuzi huo ukawapa msukumo kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga, Rais Uhuru Kenyatta, jopo kazi la BBI, Tume Huru na Uchaguzi ya Mipaka nchini IEBC na mwanasheria mkuu kukata rufaa. Kabla ya kuanza kusikizwa kwa kesi, swala la IEBC na jopo kazi la mchakato wa BBI kuongeza ushahidi kwa minajili ya kuziba mapengo kadha lilizuka. We want to make an application in respect to two affidavits that we would like them to be struck out of the record. One by IEBC, sworn by Michael Goa, and another one by BBI Secretariat, sworn by Dennis Waweru. IEBC seeks to introduce new evidence that has nothing to do with the JLAC report, evidence that was not availed at the High Court. Wakili Otiende Omolo anayewakilisha BBI na Gumbo Eric anayewakilisha IEBC walijitokeza na kupinga madai hayo. First of all, the responses were filed within time. Secondly, to the extent that the applicant on this issue sought and was allowed to adduce new evidence, it is not in their province to determine how the respondent should respond to that new evidence. Is a gazette notice, which ordinarily would be a public document. Two, that in addition to that, the JLAC report that was filed with the leave of the court, and we did mention this in our replying affidavit, introduced a number of new issues. We didn't want to come and make that application again, that we respond to those new issues, which then would have had the effect of delaying these proceedings. Kesi iliyowasilishwa na mwanasheria mkuu inasikizwa hivi sasa, wakili Ken Ogeto akiwa mwakilishi mkuu kwa upande wa rais. Caroline Suma, Switch adhuhuri. Na mtazamaji, kutokana na taarifa hiyo, sasa hivi tuvuke moja kwa moja hadi kwenye mahakama ya rufaa ambapo kesi hiyo inaendelea kusikizwa.
It's a suggestion that you have. It commences and becomes a popular initiative only when you get 1 million people endorsing the suggestion that you have. So to answer your question, when you said, can you have the president, for example, coming up with a proposal? That is a possibility, my lord. It's actually a possibility that a president can make a proposal that can be picked up and that can be the genesis of a popular initiative. But until 1 million signatures are obtained, it is not a popular initiative. It only becomes popular. My question is, yes, Council, a general suggestion to whom? My lord, I do not want to hypothesize, but I can, even when you are talking about the general citizen, the Wanjiko, when they come up with a general suggestion, to whom would they be making that general suggestion? To the parliament, to the county assemblies, etc., to government, to the state. Yes. Yes. And my lord, the president can make a general suggestion or can make a suggestion to his government, to the people, to consider an amendment to the constitution. Right. They can make a general suggestion to be considered. And if then it is supported by 1 million voters, it becomes a popular initiative. So, my lord, the fourth error that we have seen from the findings by the judge regards the paragraph 492 regarding the wording of the requirement that the president must refer a proposal, must refer a popular initiative to parliament. There is a suggestion by the court at paragraph paragraph 492 of the judgment, but that's wrong. First of all, the specific article they refer to is Article 257, Subarticle 5. Now, if you look at Article 257, Subarticle 5, it says nothing about the role of the president. Article 257, Subarticle 5 says, if the Independent Electoral and Boundaries Commission is satisfied that the initiative meets the requirements of this article, the commission shall submit the draft bill to each county assembly for consideration within 3 months after the date it was submitted by the commission. There is no reference to the role of the president in Article 257, Subarticle 5. And therefore, the finding you find in paragraph 492 of the Constitution is erroneous. I then take, my lords, to the question whether Article 257 places a limit or excludes anybody from initiating the popular initiative, which I believe is the question that my lady, Justice Nambuya, was asking me. Now, my lords and my ladies, if you look at Article 257, it does not contain any exclusion in regard to who can commence the popular initiative. In fact, it's our submission that Article 257 is inclusive and not exclusive. And so, my ladies and my lords, the finding by the judges that there are certain people that are excluded from Article 257, the popular initiative route, is not based on the reading of Article 257 of the Constitution, and that finding is wrong. Now, this Counsel, Justice Tiotia, Counsel. Oh, you're looking elsewhere. Yes, no, the sound is coming from there. So yes. Just on what you have just said, if you looked at, refer to Article 255(3). Yes. An amendment to this Constitution that does not relate to a matter specified in Clause 1 shall be enacted either by Parliament in accordance with Article 256 or by the people and Parliament in accordance with Article 257. Yes. Who would be the people? Who would be the people? And by that, provide us an answer as to who should initiate under Article 257. Thank you. My Lord, as I said, the provisions of Article 257 admit of anybody to commence, any voter, any Kenyan registered voter or any person as defined in the provisions of Article 259 can commence the popular initiative route. It's a humble submission that there is nobody that is excluded from the route in Article 257.
And there is good reason for that, my lord. And I was going to, if my lord would want me to deal with it now, I can, but I was going to come to deal with that issue generally when dealing with comparative examples of how this has been dealt with in other countries. I was going to come and deal with that. But I thank you, my lord, also for pointing out, and it's something that I was going into, that actually even the Constitution itself envisages that the Article 257 route is a combination of the people and Parliament. And therefore the finding by the judges that Article 257 is an exclusive... Na mtazamaji, hayo ndio inaendelea kujiri kwenye mahakama ya rufaa sasa hivi, ambapo kesi ya BBI inaendelea kusikizwa. Na huku kesi ya BBI kwenye mahakama ya rufaa ikiendelea kusikizwa sasa hivi baada ya uamuzi wa mahakama ya juu wa kusitisha mpango wa safari ya BBI na kutaja kuwa kwenda kinyume na katiba, jopo la majaji 7 lililochaguliwa linaendelea kusikiza kesi hiyo likiongozwa na rais wa mahakama ya rufaa Daniel Musinga. Kesi hiyo itasikizwa hadi siku ya Ijumaa kabla ya hukumu kuandikwa. Sheila Ngetich anatueleza zaidi. Hatimaye kesi ya BBI katika mahakama ya rufaa imeanza rasmi hii leo, huku rais wa mahakama ya rufaa Daniel Musinga akiiongoza. Majaji wengine ni Roslyn Ambuye, Hana Okwengu, Patrick Kiage, Gatembu Kairu, Fatuma Sichale na Francis Tuyot. Jopo kazi la BBI pamoja na aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga wanapinga uamuzi wa mahakama kuu iliyositisha kufanyika kwa kura ya maamuzi, wakisema amri hiyo inakinzana na sheria za Kenya. Wanawakilishwa na mawakili James Orengo, Otiende Amolo, Paul Mwangi na Ben Sihanja. Rais Uhuru Kenyatta anawakilishwa na wakili Gatonye Waweru, Mohamed Nyaoga, Distirio Oyatsi na Tom Masharia, wakinyoshea mahakama kidole cha lawama kwa kudai kuwa rais hakupewa nafasi ya kusikizwa. Mwanasheria mkuu Paul Kihara anapinga uamuzi wa mahakama ya juu kuwa rais Uhuru Kenyatta anaweza kushtakiwa. Mawakili wasaidizi ni Kennedy Ogeto, Paul Nyamadi, Kamau Karori na George Oraro. Tume huru ya uchaguzi na mipaka kwa upande mwingine inawakilishwa na aliyekuwa mwanasheria mkuu Githu Muigai, Eric Gumbo na Justus Munyithia, wakipinga uamuzi wa mahakama ya kuwa IEBC inakosa idadi inayohitajika kuendesha shughuli zake kama kusahihi saini za wakereketwa wa BBI. Sheila Ngetich, runinga ya Switch. Na mtazamaji, taarifa yake Sheila Ngetich inatupeleka kwenye pumziko fupi. Nitakaporejea nitakuwa na mengi zaidi, na usalie papo hapo.
Na mtazamaji, karibu tena ndani ya Switch. Adhuhuri 15 dakika zimedondoka baada ya saa 7 majira ya Afrika Mashariki. Wapo hujasema nasi, unaweza kufanya hivyo ndani ya 111-444-111 kupitia ujumbe mfupi au vile vile @Switch TV Kenya kwenye mitandao yetu yote ya kijamii. Na tukisonga mbele kwenye taarifa zetu ni kwamba hiyo jana shirika la utafiti la Mzalendo Trust lilitoa ripoti kuhusu utendakazi wa wabunge nchini. Kulingana na ripoti hiyo, wabunge zaidi ya 31 na maseneta 3 walikosa kuchangia miswada yoyote bungeni kwa kipindi cha miaka miwili. Kwa sasa tunaungana na ripota Namukana Samuel akiwa eneo la Kawangware ili kujua maoni ya baadhi ya Wakenya kuhusiana na kimya cha wanasiasa kwenye mabunge. Namukana Samuel, ni kwako. Mwenzangu Hadia Mwasiwa kutoka studio mie. Tupo hapa katika eneo la Kawangware. Tumekita kambi hapa kuanzia mida ya asubuhi, na leo tupo hapa kujua maoni ya wananchi kuhusu ripoti iliyotolewa jana na kampuni ya Mzalendo kusema kwamba kuna wabunge zaidi ya 31 ambao kuanzia mwaka wa 2019 hadi mwaka wa 2021 hawajaongea bungeni. Na pia katika bunge la Seneti kuna wabunge watatu ama seneta watatu ambao hawajasema jambo katika seneti, ikiwemo seneta wa Baringo, seneta Gideon Moi. Upande kwenye bunge pia kuna wabunge mashuhuri kama Imran Okoth, mbunge wa Kibra, ambaye pia inasemekana kwamba hajasema jambo. Katika eneo ama katika bunge la kitaifa pia yule Maina Kamanda, mbunge wa Machachari, mbunge wa Jubilee, hajasema jambo kwa miaka miwili, ikiwemo pia mbunge wa Kapseret Oscar Sudi. Na tuko hapa kujua maoni ya wananchi, jinsi tu wanavyosema ama jinsi wanavyoongea kuhusu wabunge ambao hawajasema jambo ama wabunge ambao hawachangii miswada bungeni. Hadia, acha tusikie maoni ambao tulichukua hiyo mida ya asubuhi pale tukiongea na wakazi katika eneo hili la Kawangware. Kwa wabunge wenye wanaenda bungeni na maseneta na magavana wenye waongei hata kwa bunge, hao wanafaa warudi nyumbani. Hao walienda huko kukula, hao kuenda kusaidia wananchi. Hao walienda kusaidia tumbo yao na si kusaidia ati hata ukienda kwa undani sana hata familia zao pengine bado hazikuri. Sababu gani? Hao walienda kutetea tumbo yao. Tumbo yao ikishiba, hata mkiwaambia next mnawatoa wataridhika, sababu kitu yenye walikuwa wanataka washafanya nini? Washapata. Maoni yangu ni warudi nyumbani, sababu ile kitu imewapeleka hapo si kutetea wananchi, bali ni kutetea mambo yao pekao binafsi. Mimi nahangaika tu hapa, wabunge na waseneta walikuja wakatafuta kura kwangu, nikawapatia kura, lakini mavuno sijaiona mavuno yao. Wamefika kwa bunge au hataki kusaidia wananchi, walikuja wakasema watatusaidia kwa vyovyote vile tutakuwa tunataka. Kama mimi mwananchi, kitu ya kwanza sisi wananchi tunaumia sana. Kama wakati hapa wa 56 Kawangware, ningeomba kama ingekuwa uwezo, hata kama kura inaweza pigwa kwa saizi, tuweze kuondoa watu. Kama mimi mbunge wangu anaitwa Mheshimiwa Kisito, kama hako mahali ananisikia, hakuna kitu ananisaidia chochote na hakuna kitu anaongeanga kwa bunge. Vitu zote zinaweza kupitishwa kwa bunge, yeye haungi mkono, ni kufuata tu kama upepo. Sasa kwa hivyo hata kama ingekuwa uwezekano, hao watu wote watolewe huko, tutafute watu wengine. Natoka Kakamega County. Mbunge wangu ni Justus Kizito Mugali. Ofuichi tumempea kura, ameenda kwa bunge, haongei kitu yoyote, hata kazi hafanyi. Kitu ya kwanza anaweza sema wao bunge waongeagi kazi, wanafaa wavutwe. Kuna watu wamesoma wanafanya kazi kama hii. Kama mimi nimesoma sana, lakini nimekosa kazi, napika kazi ya chapati. Na kuna wenye wanakula pesa na wajasoma, kwa hivyo watoke wengine waingie. Kuna kitu kama hiyo, haya lako niko nini? Masiwa, hayo ni maoni ya wakaazi wa Dagoreti na Kawangware kwa ujumla tu. Tumekuwa tukizunguka maeneo haya tukitafuta maoni ya hawa wakaazi kujua wanaonaje kuhusu wabunge wao ambao hawasemi jambo bungeni. Hadia, hiyo ripoti tolewa jana na shirikisho ama kampuni ya Mzalendo Trust, na tutegemea wabunge wengi ama wabunge wengi ambao watajibu kuhusu ripoti hii, ingawaje kama iko sawa ama iko sawa. Tumeona kitambo mbunge wa Suba Mili Odhiambo ameshukuru ripoti akisema kwamba yeye alienda bungeni kuwakilisha wananchi. Masiwa, bila kupoteza muda, kwako studio.
Asante sana mwenzangu Namukana Samuel. Mtazamaji, sijui kama ripoti hiyo umeiona, na iwapo umeiona, je, mbunge wako ama seneta wako ni miongoni mwa walioorodheshwa kama viongozi ambao wapo kimya kwenye mabunge ya seneti na vile vile ya kitaifa? Na iwapo ni miongoni mwa walioorodheshwa, basi unahisi vipi kuhusiana na hilo? Na iwapo sio miongoni mwa walioorodheshwa, basi unahisi vipi kuhusiana na viongozi ambao wameorodheshwa kuwa viongozi waliokimya kwenye mabunge ya seneti na lile la kitaifa? Sema nasi ndani ya 111 444 111 tuambie maoni yako ni yapi. Na huku wanasiasa wakionekana kupasha misuli moto kwa uchaguzi mkuu ujao, chama cha UDA hakijaachwa nyuma kwenye kandarasi hiyo, huku mbunge wa Kandara Alice Wahome anayegemea chama cha UDA akisema kuwa chama tawala cha Jubilee hakina nafasi katika mafanikio ya siasa humu nchini kwa sasa. Wahome amedokeza kwamba huenda naibu wa rais William Ruto akapeperusha bendera ya urais mwaka 2022 nje ya chama cha Jubilee. Robert Ouma anatueleza zaidi. Ubabe wa kisiasa umeonekana kujitokeza miongoni mwa wale walio na azma ya kuweza kuwania kiti cha urais kwenye uchaguzi mkuu ujao mwakani. Huku mirengo mbalimbali ikikadiriwa kubuniwa, naibu wa rais William Ruto ameonekana kujitosa kimasomaso kudhihirisha wazi nia yake kwenye kuwania kiti hicho. Mbunge wa Kandara Alice Wahome amejitokeza kuweza kulaumu viongozi wa chama cha Jubilee walio na nafasi za juu kwenye serikali kwa kuwatawanya wanachama katika chama hicho. We entrusted Jubilee, but thugs, brokers, deceit and deception has been the order of the day in Jubilee. Kulingana na Wahome, naibu wa rais William Ruto alianza kutengwa punde tu uchaguzi wa mwaka 2013 ulipokamilika, jambo ambalo litampa umaarufu sana kutokana na utengano na upitia serikalini katika uchaguzi mkuu ujao. We were doing that so that they can remove the party from use in the next general elections by William Samoei Ruto. And therefore leadership in Jubilee is, for me, let them prepare for a major political battle with UDA. Kwa upande mwingine, UDA umeweza kupigwa jeki kutokana na mwanasiasa Gathoni wa hivi punde kujiunga na chama cha UDA. Ikumbukwe kwamba Gathoni wa Muchomba ni mwakilishi wa kike katika kaunti ya Kiambu. Women rep for Kiambu, Gathoni wa Muchomba. I think she has realized she's losing the ground very fast. And therefore I think it is her right to try elsewhere. Hata hivyo, Wahome ameweza kukashifu maoni ya kinara wa ODM Raila Odinga ya kulingana na mikakati ambayo ameweka ili kuweza kumpiku William Ruto kwenye vita vya sakafuni vya sasa vya kujipatia umaarufu katika uchaguzi mkuu ujao. Raila Odinga thinks that he can threaten the deputy president. We want to ask him to prepare his political vehicle. Ours is ready. Actually, we are busy doing recruitment. Wahome amepinga vikali BBI na kusema kwamba ina ajenda fiche na ambayo huenda ikadhuru wananchi wapo itapitishwa mahakamani kwa kuzingatia nafasi za uongozi za ambao wamekata rufaa kutaka kesi hiyo isikize tena. Those who are not for BBI are looking forward for a bigger win in the Court of Appeal or even up to the Supreme Court. Kesi ya rufaa ya BBI imeanza kusikizwa hivi leo katika mahakama ya upeo jijini Nairobi. Robert Ouma, runinga ya Switch. Na tukiachana na siasa, mtazamaji, tuzamia hili ambapo meli mbili zaidi za kigeni zinatarajiwa kutua kwenye bandari mpya ya Lamu kubeba mizigo wiki ijayo, huku meli zaidi duniani zikiendelea kuonyesha nia ya kutumia bandari hiyo. Nahodha wa mamlaka ya bandari nchini Kenya, Geoffrey Namadoa, amethibitisha kuwa meli ya CMA na CGM ambayo inatoka kisiwa cha Reunion na ile ya Amuan ambayo inatoka Zanzibar zishaanza safari ya kuelekea katika bandari hiyo. Rasilimali hii ambayo ilizinduliwa rasmi tarehe 20 mwezi Mei mwaka huu tayari ishaanza shughuli ya maandalizi ya kuzikaribisha meli zaidi, haswa zile zinazobeba mifugo inayosafirishwa nje ya taifa la Kenya. Meli nyingi sana zinataka kuja bandari ya Lamu, lakini wote walikuwa na ngoja kwanza tulete hivi vifaa ambao mnaona hapa nyuma. Na kwa sasa kwa mwezi huu meli ya kwanza ambayo itaingia hapa ni meli ya kutoka CMA CGM, ambapo kwa saa hizi iko Reunion inaendelea kupakia. Wameshikana pamoja na Lamu Shipping Company ambayo iko na meli yao inaitwa Amuan,
AM1 italete mizigo ambayo itakuwa imepakia kutoka Zanzibar. Tunaitarajia itakuja wakati wote wiki ijayo. Baada ya hapo meli kubwa ambayo ni ya CMSGM itakuja ipakie mizigo hiyo ikipeleka upande wa Far East. Mashirika yanayopinga matumizi ya bidhaa za tumbaku nchini yakiongozwa na muungano wa kudhibiti matumizi ya tumbaku nchini KETCA yanapinga vikali mapendekezo ya kufanya marekebisho mfumo wa utozaji ushuru wa bidhaa zinazotengenezwa na tumbaku. Wakiongozwa na mwenyekiti wa muungano huo Joel Gitali, wanaeleza kuwa kampuni za tumbaku tayari zimeanza kutoa mapendekezo ya kupunguzwa kwa ushuru kwa bidhaa hizo licha ya athari ya bidhaa hizo kwa watumizi, huku akilitaka bunge kusimama kidete ili kutoidhinisha mapendekezo hayo. Gitali anashikilia kuwa njia ya kipekee ya kudhibiti bidhaa za tumbaku nchini ni kuhakikisha kampuni zinazohusika zinatozwa ushuru wa juu zaidi ili kusaidia sekta zingine za uchumi. Sasa ili tupate hizi fedha ambazo tungezipata kwa mkate, tungezipata kwa bodaboda, ni lazima sasa bidhaa ambazo zina madhara kwa watu kama vile hizo za nikotini, sigara na vitu vinginevyo vitozwe kodi inayostahili. Hili ndilo jambo tunalosema sisi ambao tunapigania afya ya Wakenya na tunapigania maslahi ya watu wetu. This is a human rights thing. Toa kodi kutoka 5,000 na kuleta chini mpaka 1,200. Ya kwamba kwa kila kilo sasa kampuni ya tumbako ambayo inaleta bidhaa za nikotini katika nchi yetu itatozwa shilingi 1,200 badala ya shilingi 5,000. Hili ni jambo la mzaha, ni jambo ambalo linahatarisha maisha ya Wakenya, ni jambo ambalo halistahili kukubalika kwa serikali yetu. Lazima bunge letu lihakikisha ya kwamba bei za bidhaa ambazo ni bidhaa zinazoleta madhara kwa Wakenya iko juu, na hasa bidhaa ambazo zinavutia vijana. Na tumeendelea kusema ya kwamba kampuni ya BAT imekuwa ikijaribu kuishawishi serikali ili isitozwe ushuru, ili isitozwe kodi inayofaa kwa bidhaa ambazo ni hatari kwa maisha ya Mtazamaji, kumbuka sasa hivi kesi ya rufaa ya BBI inaendelea kusikizwa kwenye mahakama ya rufaa. Sasa hivi ni kupeleke moja kwa moja hadi huko kabla ya jopo hilo kuchukua pumziko fupi inapofika saa 7:30 ili tuweze kusikiza kinachojiri sasa hivi. So the positions you have taken here, just highlight the salient areas where you want as you have pointed out the errors where you need us to internalize in order for us to understand the case as it is, and so that we can come up with a sound judgment. Okay. We want to adjourn. Mr. Tindamolo, you are on your feet. What's the issue? My Lord, my ladies, just on that issue, perhaps to assist the court, only two quick points. Only two quick points, my Lord, my ladies. One, which is not coming out so clearly from my learned friend Mr. Karori, is that as appellants, having been directed that we each have 2 hours, we sat and agreed on how those who might. Na mtazamaji, itakuwa tunaendelea kukujuza yanayojiri kwenye mahakama ya rufaa ambako kesi ya BBI inaendelea kusikizwa. Lakini kufikia hapo nimefika tamati ya taarifa za Switch adhuhuri mchana wa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa hizi nasema shukrani za dhati kwa kuungana nasi hadi tamati. Nimekuwa wako hadi Mwasiwa na Michael Maidhi alikuwa anatafsiri taarifa hizi kwa lugha ya alama. Emmanuel Terer anajiunga nawe muda si mrefu ndani ya Diko Diko Viwanjani. Salia papo hapo.